So, penultimate qualifying heat of the 2024 Iame Euro Cup Heat 14, Group C versus D for X30 Senior. On pole position will be Alessandro Tudisca, Andy Rettel alongside on the front row. Matthias van der Kerkhoff set for possibly a clean sweep of victories this weekend. Starts on the inside of row number 2. Alongside will be Clément Houton, Morgan Moore and Hugo Gelad, row 3. Yanni Bouillet and Maxime Blanchimont, row 4, with Marcus Glum and Milan Magsak rounding out the top 10 as we go lights out for 10 minutes plus an additional lap. And Tudisca gets the whole shot. He's got van der Kerkhoff right up the rear bumper, going through into T1, 2, 3 abreast. Everyone making it through so far as they head towards the 90 right at turn number 3 on this opening tour. But third place loses out. But Tudisca and van der Kerkhoff have made good their escape. Rettel back up into P3. The French driver with Pantano Racing, Pierre Michalski, didn't make it onto the grid. May have been a non-starter on that one as they go through turn 11, now into the right at 12, before the left at 13, brings them onto the start-finish straight. Bit of a gap between Matthias van der Kerkhoff and Andy Rettel as everyone's scrambling to go for an overtake into turn number 14 off of the back straightaway. But after the opening tour of this circuit here at Le Mans, it is Alessandro Tudisca that leads the way. Matthias van der Kerkhoff in second, Andy Rettel, Clément Houton, Marcus Glum, Yanni Bouillet, Morgan Moore, Hugo Gelad, Maxime Blanchimont and Otto Baikkonen rounding out the top 10. Maxime Jean for the Renault Racing team has actually ended up just going through sector number 3. The top 2 trying to make an early escape between first and third. From Tudisca to Rettel is nearly the best part of a second. Morgan Moore from Premium Karting, the 295 from the UK, trying to see if he can make a move, but, well, Marcus Glum just got through on Clément Houton for 4th place at turn number 11. Down the back straight away once again, jockeying for position. Morgan Moore looking for a move on Yannis Bouillet for PJM. But Alessandro Tudisca looking to get his first win of the weekend, and it's at the latest stage of the second and most important day of the competition. And at the moment, well, all the previous senior X30 heats have been confirmed, and at the moment, well, it has been a very, very busy weekend. And, you know, when Matthias van der Kerkhoff got his first race win yesterday afternoon, he's probably on course for having 4, and then we'll have another race to decide if someone else might have that opportunity to do so. But I don't think it will be the case because we have got no Lewis Mackie. He's done all his races, as I've just seen on both respective grids. So this is an opportunity for Matthias van der Kerkhoff to solidify his dominance at the sharp end of the field. But Tudisca is going to fight him all the way through, as we're 30% of the way through the race, 7 minutes to go, plus an additional lap. But Glum has got past Andy Rettel, and that's quite important for the 226. Hasn't had the best run of luck in his qualifying heat so far. Oui, en effet, donc le 266, pas des plus heureux depuis l'entame de ce week-end. Alessandro Tudisca pendant ce temps-ci qui mène la danse dans cette avant-dernière manche qualificative de la journée. La dernière pour les groupes C et D. Et comme vous le voyez, eh bien, on aura bientôt besoin des spots sur le tracé international du Mans ici, puisque la luminosité se fait de plus en plus faible au fur et à mesure des minutes. Et eh bien, on devrait avoir pas mal d'obscurité alors que ça change pour la deuxième place. Marcus Glum qui prend l'avantage sur Matthias van der Kerkhoff au passage de la chicane. Le pilote belge qui eh bien, n'a pas vraiment résisté. Ça ne servait à rien de se montrer agressif à ce stade prématuré de l'épreuve. Troisième position pour van der Kerkhoff qui va tenter de contre-attaquer contre Marcus Glum. Évidemment, mais il a Andy Rettel qui lui met la pression derrière. Le pilote français de Team Pantano, très menaçant à l'entame du virage numéro 3, le double droite. Puis l'enchaînement des 5 et 6, les deux chaînes, vous les avez vues sur la droite de votre image. Une des portions du tracé évidemment les plus connues dans le monde du karting ici au Mans. Et la bagarre pour les lauriers de cette manche qualificative entre 4 prétendants. Tudisca, Glum, van der Kerkhoff, Rettel. Et un 5e potentiellement, puisque Morgan Moore, l'un des équipiers de Marcus Luzio au sein de l'écurie Premium Karting, est en train de revenir très très fort. Et ça change de main au niveau du leadership. Marcus Glum
qui prend l'avantage sur Alexandre Tudiska au virage numéro 14. Tudiska qui est un petit peu chahuté par Van de Kerkhove là-bas. Attention entre ces deux-là, ils se connaissent bien pour concourir également au niveau de la Iame Series Benelux, mais Garan ne pas se mettre au tapis. Ce serait évidemment un peu indécent et sans doute très dommageable de se mettre au tapis dans cette dernière course avant la super manche. Ce n'est certainement pas ce dont vous avez besoin les amis. Et Tudiska qui la joue défensive. Là on sent à mon avis mon cher Alex que les pneus sont dans un état, je ne dirais pas de décomposition, mais d'usure certainement plus que prononcé après les 4 courses et la qualification qu'ils ont connues juste avant. Il y a encore la super manche, il faudra tenir sur ce même train de pneus avant de tronquer les nouveaux pour la finale. Mais d'ici là, eh bien, certains des rythmes, certains des pilotes vont souffrir au niveau de leur aisance sur la piste. Ça se ressent déjà un petit peu avec Tudiska qui commence un petit peu à perdre pied sous la pression, j'ai l'impression, j'y arriverai, de Matthias Van de Kerkhove, Andy Rattel et Morgan Moore. Well, I just noticed Andy Rattel was stumbling over the curbs through turns 5 to 7, so he is a little bit at risk, but he has managed to just get through on Matthias Van de Kerkhove, who effectively has had 3 wins, a 4th, and is now currently 4th place. So this could be around about 220 points he will score. Well, I think it'd be like 223 points. So with 3 wins, and obviously Lewis Mackie having a DNF earlier on in the competition, that has put him on the back foot, but will put him at the sharp end of Super Heat 1 or possibly on pole for Super Heat 2. Because obviously it depends on how you line up in the ranking after heats, which Super Heat you go into. But the battle for second, this is allowing Marcus Klim to get away into the distance as Alessandro Tudiska is now leading the train. There's Andy Rattel diving to the inside here at turn number 14. That's a great move from the French driver. Morgan Moore is there now up into 4th place, the premium karting driver in the 295 past. Matthias Van de Kerkhove, and then you've got at the back of that train, you've got Clément Outran, and also another heat winner this weekend, Hugo Gillard from Victory Lane. Morgan Moore trying to put the feeders out on Alessandro Tudiska on the run down to turn number 1. No room in the inn, unfortunately, for the Brit there, but they make their way in towards turn number 3. Moore might have and he tags Tudiska from behind. Oh, went for the move. Tudiska right in front of him, backwards, and the 2.65 from RSD Karting representing Belgium. The pole sitter goes around and backwards. That's a real shame for Tudiska because he was right there, but yeah, I think Morgan Moore might be investigated on that one possibly. Oui, on verra ce qui s'est passé sans doute entre tous ces pilotes évidemment malheureusement pour eux, mais certainement pas de la manière dont ils auraient voulu avec Andy Rattel, eh bien, qui aura perdu aussi quelques plumes dans l'aventure, tout comme Alessandro Tudiska. Marcus Glum pendant ce temps-là qui continue de mener la danse dans cette manche qualificative avec moins de 3 minutes et 1 tour. Mais Rattel qui a rétrogradé dans la hiérarchie complètement après s'être retrouvé en tête à queue. Pour ce qui est d'Alessandro Tudiska, il est 10e, 9 places de perdu. Donc après cet accrochage, Andy Rattel malheureusement se retrouve en queue de peloton. Il est seulement 28e, le pilote français, après ce tête à queue. À nouveau au même endroit dans la chicane. C'est la 2e fois de la journée qu'Andy Rattel se retrouve dans une situation difficile et qui met à terre, si vous me permettez l'expression, tous ses derniers espoirs de bons résultats dans cette manche qualificative. Reste à voir d'où s'élancera le fer de lance du team Pantano dans l'une de ces super manches de ce soir. Mais ce résultat va certainement lui faire très très mal en termes de classement final. Les classements intermédiaires qui seront bien sûr rendus publics et à votre disposition sur iamemotorsport.com sitôt au terme de ces manches qualificatives. Marcus Glum pendant ce temps-là, sur sa planète, le pilote du team Eurokarting, vraiment aucun autre pilote à ce stade ne sera en mesure d'aller le chatouiller. 3 secondes 7 d'avance sur Matthias Van de Kerkhove qui a récupéré la 2e place devant Morgan Moore, Oliver James Rans, Hugo Jalad, Clément Outran 6e, suivi de Roberto Baz, Maxime Blanchemin, Christopher Bingham et Tudiska qui ferme la marche en 10e position après cette mésentente avec Andy Rattel précédemment. Et reste à voir ce qui sera décidé en interne de la part des officiels par rapport à ce fait de course. En dehors du top 10, Yannick Boulier qui a perdu 4 places juste aux portes devant Yann Racamier. 8 places de gagné pour le pilote français du team Castellet-Kart Racing. Et parmi les autres, quelques autres pilotes dans le ventre mou du peloton qui remontent tant bien que mal, il y a Faust de Witt qui a remonté 14 positions. Il était 29e, le voilà 15e pour l'instant. Voilà, très très belle démonstration de la part de Faust de Witt. Je me demande même si dans un élan de désespoir il n'a pas mis les nouveaux pneus de manière bien prématurée avant d'avoir la finale. Ça me semble un petit peu sans doute
certainement pas l'option que je privilégierais à ce stade, sachant qu'il a encore une super manche et une finale potentiellement à disputer. Reste à savoir où il se trouve dans le classement, mais peut-être que dans un dernier élan, peut-être pour aller chercher le résultat dont il avait besoin, qui sait, des pneus frais peuvent s'avérer être très utiles. Même si voilà, c'est une option, ce n'est que théorique, mais 15 places de remontée à ce stade de la journée, ça a le mérite d'être souligné. Yeah, just been keeping an eye on Oliver James Rands, the driver from the UK representing Optima Performance, has just gone purple in sector 1. Oh, that's a great little move there. And, well, Matthias van der Kerkhoff has just lost out to Morgan Moore through turn 14, and then Oliver James Rands decided to go for it at turn 15 and made it stick. So, Matthias van der Kerkhoff currently sitting now in 4th. Hugo Gillard now past Roberto Bals from WJS Racing, who rounds out the top 6. But as you said, some great moves up the order. François David Fontaine, 19th from 33rd on the grid. Of course, Oliver James Rands, 20 places, 23rd on the grid. It just goes to show, when we get to the business end of the qualifying heats, there are uncharacteristic mistakes. And to see Andy Rattel down in 27th position, that is going to hit him hard. That's a blow that he did not need to have. Of course, the penultimate heat yesterday that we had, 5 out of 11 qualifying heats, were attributed to the X30 Senior Brigade. And Rattel was sideways. He'd been contacted going into that turn 14, 90 left. And then it just all went horribly wrong. Clément Houton is suffering a little bit, but there is an attack from Matthias van der Kerkhoff as we are on the final lap. Marcus Gloom is going to make it. Well, Matthias van der Kerkhoff is not going to get the 4 wins. But I think on my provisional assumption and calculations with 3 wins, that's 150 points. So 4th place, that is 38. So that's 188. Another 4th place here. And that's going to put him on, I think that's going to probably put him on about 226 points, approximately, give or take. So, no, that'd be, yeah, 226. So 38 times 2, 76, plus 150, 226. But Marcus Gloom brings a little bit of joy back to the Euro karting awning, following in the footsteps of a certain Aaron Ferrazzano, who picks up the win in heat number 6, and the driver, Marcus Gloom, started 9th on the road. Morgan Moore from Premium Karting takes 2nd, ahead of fellow Brit from Optima Performance, Oliver James Rands. Matthias van der Kerkhoff provisionally books himself, I think, on pole position with a total of 226 points to his credit through the qualifying heat stages for Super Heat number 1. Roberto Bals from WJS goes from 19th to 5th. With Hugo Gillard, Maxime Blanchimard, Christopher Bingham, Clément Houton, Alessandro Tudisca, who recovered to 10th after that little touch coming through turn number 3. Yannick Bouillet, Jolin Hakamier, Yanis Martin, Faust de Witt, Steven Servant ran at the top 15. Alistair Cresswell, Milan Maxak, Otto Paikkonen, François David Fontaine, Tobias Norman ran at the top 20. Knut Nielsen, Hugo Lacroix, Noam Puyol, Maxiamiano Radek, Andy Hattel finishes 25th ahead of Andreas Devetsoglu, Luca Montebello, Louis Pret, Monty Braithwaite, and Joan Soulier running at the top 30. Luca Morillon, Noah Fuchs, and then Maxime Jean round out the 33 finishers, with Pierre Michalski from Victory Lane not taking to the grid.